rotated dipole placed in uniform electric field. Electric field. Torque on electric field. Electric dipole placed in uniform electric field. We know about uniform electric field. Uniform electric field means what? Uniform means what? Everywhere electric field is same. This is what uniform electric field. What is the dipole? Distance between the two charges. Huh? The distance between two charges. Two equal and opposite charges separated by a certain distance. That is what electric field. This is what electric field. Uniform. Uniform is what? Everywhere electric field is same. Here we are placing one electric dipole. Let us take this minus q charge. Let us take this plus q charge. So what is the direction of electric dipole? Minus 2 positive. Minus 2 plus this direction. Now let us take this. This is the length L. This is length L. This is theta. Let us set an angle. This is theta. This is also theta. Now if you extend. Okay. Now we are introducing one. What that is what? Torque. Torque is what? Two equal and opposite forces which do not have same line of action. Two equal and opposite forces. Opposite forces which do not have same line of action. Same line of action means what? Here see, due to this charge, force goes this direction. F1. Due to this charge, force goes this direction. Two equal forces and they are not in the same line of action. Same line of action is the line of action. Here torque exists. Torque is what? The turning effect. If door is open that's what turning effect. Torque in the direction. This is what direction of torque. Torque definition, general definition torque denoted by this letter, force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. This rotated about center of the mass. It is rotated about. It is rotated about center of mass. That is what COM. Already we studied that this is what uniform electric field. Uniform electric field here. Uniform electric field the F net is 0 always. In uniform electric field, F net is 0 always there. In uniform electric field. In uniform electric field, F net in uniform electric field, F net always 0. Always. In uniform electric field ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ತರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಇದಾವ ಟೂ ಟಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ F net ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಅದು F net ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
See now, two equal and opposite forces which do not have same line of action is called torque. Here one force is here, one force is here. And one more definition according to formula. What is torque? This is what torque. Torque is force into perpendicular distance. For this force, what is the perpendicular distance? This one. For this force, perpendicular distance is what? This one. For this force, what is the perpendicular distance? This one. Now see, this is theta. This is 90 degree. What is this? According to trigonometric function, this one L, hypotenuse. This one what? Opposite. So what is this? Opposite. So according to sin theta, what is opposite by? Hypotenuse. Hypotenuse. What is hypotenuse here? L. Sin theta is equal to opposite we don't know. X hypotenuse what? L. So x is equal to what? Sin L. X is equal to Sin L sin theta. Similarly, ಇದು ಇದೇನಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇ opposite ಆಗುತ್ತಾ? So ಇದೇನಾಗಿತ್ತು L sin theta. L sin theta. ಇರಲಿಲ್ಲ. X ಅಂದ್ರೆ x is equal to L sin theta. X is equal to L sin theta. Similarly, ಇದು x is equal to L sin theta. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? L sin theta. Now we have two torque. We have to find F net. So F net is equal to what? Torque 1 plus torque 2. Torque 1 plus torque 2. F net and torque net ಅನ್ನೋದು? F net definition of force. Torque net is equal to tau 1 plus tau 2. ಈ torque ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ torque ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಟೋಟಲ್ torque net ಬರುತ್ತೆ. When we are studying about electric field, we know that what is the definition of electric field? QQ R square. That one more different first definition. F by electric, that force by unit charge. This one. From this, what is F? EQ. F is equal to EQ or QV. Right? So here F into perpendicular distance plus F into perpendicular distance. F ಅಂದ್ರೆ Q into E, L ಅಂದ್ರೆ D ಅಂದ್ರೆ D ಅಂದ್ರೆ perpendicular distance. L sin theta. Again QE L sin theta. ಏನಾಗ್ತಿದೆ 2QE L sin theta. 2Q L sin theta. What is 2Q into L? 2L into Q. 2L into Q. E. E. 2L into Q what? Dipole moment. Dipole moment. So we can write P into E sin theta. So what is our torque net formula? What is torque net? P into sin theta. Here theta is angle between dipole moment and electric field. Angle between P and E. P ಅಂದ್ರೆ dipole moment, E ಅಂದ್ರೆ electric field. Now see one more time listen. Okay. Here torque is force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. Now here we have two torques. Here we have two torques. ಇದೊಂದು torque, ಇದೊಂದು torque. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? F net ಬೇಕು. F net ಬೇಕಂದ್ರೆ two torque ನ ಸಮ್ ಮಾಡು. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ torque definition ಏನು? Force into perpendicular distance plus into definition ಏನು? Force into perpendicular distance. F ಅಂದ್ರೆ from electric field definition ಬಂದಿತ್ತು F is equal to E is equal to F by Q. F is equal to Q into E. Q into E. ಇಲ್ಲಿ perpendicular distance ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು L
sin theta. Perpendicular distance ಅನ್ನೋದು L sin theta plus again F ಅಂದ್ರೆ Q into E. D ಅಂದ್ರೆ L into sin theta. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು 2Q into 2QE into L sin theta ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು 2L into Q. 2L into Q ಏನು ಚಾರ್ಜ್ into ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ E sin theta. ಇದು ಏನಾಗಿದ್ದು Pi. P ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. P into E sin theta. here theta ಅಂದ್ರೆ we have angle ಡೈಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ angle ಇದೇನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದೇನಿದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ angle ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು P sin theta. That is what torque. Right. Right. We can write P cross E also E cross P. Which one is correct? P cross E. Why means this is also in clockwise direction and electric field also in clockwise direction. So vector form torque is equal to vector form of electric torque is equal to P cross vector P cross E cross. This is what torque in vector field. Vector form. Now, when this torque is maximum, right? When torque is maximum, when torque is maximum. Let us take uniform electric field. So what is the definition of torque? Torque is equal to P sin theta. So this theta, when it is maximum value, sin value when is maximum, sin value when maximum, sin value or maximum. That is what theta is equal to 90 and 270. Theta is equal to 90 and 270. You alternate angle ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 90 ಮತ್ತೆ 270. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ torque maximum. So ಇದು electrical direction ಆಗಿದೆ. So ಡೈಪೋಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Let us take this minus Q charge plus Q charge. This is what angle 90 degree. Here the torque is maximum. Torque is equal to 2 into what definition of P? 2L into Q. E when sin 90 is sin 90, torque is equal to 2L 2QEL. This is what maximum value. First question. Here we place one electric dipole in a uniform electric field. Just ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು dipole ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಂಡಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಂಡಿಕ್ಕೆ. So here torque in angular relation torque is equal to I alpha. Alpha is what? Angular acceleration. I is what? Moment of inertia. In first piece study. I is what? Moment of inertia. What the formula is? I is equal to m perpendicular condition. m1 square plus m2 square plus m3 square इतना. So here distance is what? L. So I is equal to what? This point m, mass take m, this m. So it becomes m into L square plus m into L square. So I is equal to 2ml square.
to what according to angle definition formula? I into alpha P into E sin angle 30. P then formula P is equal to Q into 2L, right? P into 2L, 2 into 2L into E sin 30 value 1 by 2. This to cancel. Alpha I value ಎಂತಿದೆ 2ml square, right? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ sin 30 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 sir 2 alpha this side is the recursive send q into e into q into ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ q into by l ಇದೈತೆ 2 ml square el cancel so alpha is equal to what q into e by 2 ml 2 ml see here one more time what is the question here the uniform electric field in uniform electric field we place one electric dipole. Electric dipole means two equal and opposite charges placed at a separate distance. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಆಂಗುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಟೌ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಲ್ಫಾ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ m into ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಮ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ml ಒಂದು ml ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ml ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು 2ml ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಾಯ್ತು ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು derived what is that when tau places in a uniform when electric dipole places in uniform electric field what is the formula tau is equal to p into sin theta p sin theta is I alpha alpha into 2ml square is equal to what is the electric dipole formula q into 2m into e what is sin 30 value 1 by 2 this 2 cancel so what can this side q into e by q into e l ಇದೇನೈತೆ 2ml ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2ml ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು el ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇನಂತ qe ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2m